Beloved scholar, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. Extremely sorry for this purpose because there is no electricity in my classroom. That is why I am extremely sorry again to you, and I am going to take a class on practice, especially the without clues. In my previous class, I also discussed the board question of 2019, and I am going to discuss about without clues practice. Okay, give concentration on my class, and this topic has been given the real position of female child in the context of Bangladesh. Okay, I am taking a class on it. In our country, women are the worst sufferers at every stage of life. এখন দেখো এখানে কি আছে, in our country, আমাদের দেশে women, এখন খেয়াল করতে হবে, WOMEN denotes the plural, okay, and whenever you will find WOMAN, then it will be counted as the singular number to the women. Women means singular, women plural, women are the worst is the superlative form of bad. তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, women সাফারার্স, সবচেয়ে সাফার করতেছে বা ভুগতেছে কারা, মহিলারা, অ্যাট এভরি স্টেজ অফ লাইফ, তাদের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই তারা মারাত্মকভাবে সাফারার হচ্ছে বা ভুগতেছে। ওকে, অ্যান্ড it indicates the negative aspects of women in our country named Bangladesh. Full stop. And social prejudice and customs. Prejudice মানে কি বুঝতে হবে। prejudice মানে হচ্ছে কুসংস্কার, সংস্কার না, কুসংস্কার। and customs মানে কি প্রথা বা নিয়ম নীতি, প্রথাকে কি বলা হয় আমাদের customs। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি and আছে, তাহলে and এর পূর্বেরটা যে পার্টস অফ স্পিচ থাকবে, and এর পরেরটাও একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচ থাকবে, এটাকে কি বলা হয়, প্যারালালিজম। ওকে, তাহলে প্রিজুডিসেস and customs tend to, I told you in my several classes, whenever you will find just 2 plus gap, then it will be used here the exact grammar named infinitive, that's been V1. 2 plus V1 is equal to the definition of infinitive. Here we have found 2, then we will be able to apply here the position of V1, that's been present form of verb. Here we have found here the prejudice and customs tend মানেটা কি বলতো, ঝোঁক। tend is called here as a principal verb. তাহলে tend মানে হচ্ছে ঝোঁক বা প্রবণতা। প্রবণতা এবং ঝোঁক বিষয়টা কি, অর্থাৎ যে জিনিসটা আমরা কিন্তু কি মানে উইলিং, উই আর উইলিং টু ডু সামথিং। ওকে, ইট ইজ কল্ড দ্য। তাহলে টেন্ড আমরা যে একটা কাজ করতেছি, একটা উদ্দেশ্য ছাড়া কি আমরা কখনোই কোনো কাজ করি, কখনোই নয়। তাহলে টেন্ড টু কি করতে, তাদেরকে কি করার জন্য বলতো দেখি, লোয়ার মানে কি, বা কি নিচু করা, বা উইকেন মানে কি তাদেরকে একবারে নিচু করে রাখা, সবসময় তারা যেন মাথা উঁচু করে না দাঁড়াতে পারে, এরকম একটা ভাব, তাকে কি বলা হয় বলতো দেখি, হ্যাঁ, উইকেন বা লোয়ার দেয়ার পজিশন। তাহলে অবশ্যই মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে দেয়ার পজিশন, মানে কি বলতো তাদের একটা অবস্থা, তাদের কি করা, একটা অবস্থা করা। তাহলে এখন দেখো, হোয়েন যখন এ ফিমেল চাইল্ড, এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে হোয়েন মানে কি যখন এ ফিমেল চাইল্ড, এখন চাইল্ড
অ্যান্ড চিলড্রেনের মধ্যে কিন্তু কি রয়েছে, একটা পার্থক্য রয়েছে। চাইল্ড হ্যাজ বিন ইউজড ইন আ সেন্টেন্স অ্যাজ সিঙ্গুলার অ্যান্ড চিলড্রেন হ্যাজ বিন ইউজড হিয়ার চিলড্রেন। ওকে, চিলড্রেন ইজ দ্য প্লুরাল ফর্ম অ্যাজ সাবজেক্ট। তাহলে চাইল্ড ইজ বর্ন, যখন কি হয়, একটি মেয়ে শিশু জন্ম নেয়, ইজ বর্ন ইজ কল্ড দ্য পেসিভ ভয়েস হিয়ার, কমা, ইট ইজ নট রিগার্ডেড। ইট ইজ নট রিগার্ডেড, ইট বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, এই যে তার জন্মগ্রহণটাকে এখানে প্রনাউন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইট ইজ নট রিগার্ডেড, ইট ইজ কল্ড অলসো দ্য পেসিভ ভয়েস। তার মানে তার জন্মটাকেই কি করা হয়, নট, তার মানে কি বিবেচনা করা হয় না। তার মানে এখানে আমরা দেখো, উই হ্যাভ already found here the position of passive voice and regarded has been applied here as a principal verb. That is why we may use the different types of parts of speech to fill the gap. That is why you may use any particular type of word and your prime ambition is to make a meaningful sentence after making a meaningful sentence here. Okay, তাহলে regarded এর পরে we know well the always after regarded as will be applied, as মানে কি হিসেবে। তাহলে when a female child is born, যখন একটি মেয়ে শিশু জন্ম নেয়, তখন তার জন্মটা ইজ নট রিগার্ডেড অ্যাজ, তার মানে কি জন্মটা কি হয় বলতো, রিগার্ডেড মানে কি মনে করা বা বিবেচনা করা হয় না। কি হয় না, দেখো, অ্যাজ হ্যাপি ইভেন্ট, ইভেন্ট মিনস ইনসিডেন্ট, ইভেন্ট মিনস ইনসিডেন্ট, ইস্যু, ফ্যাক্ট। তার মানে একটি শিশুর জন্মগ্রহণ করাটা কি দিভাবে নেয় না, একটা সুখী ঘটনা বা সুখকর একটা ঘটনা হিসেবে নেওয়া হয় না। কারণ কি, তারা কিন্তু সবসময় ছেলে সন্তান কামনা করে। কেন কামনা করে, তাহলে অবশ্যই যেন কিন্তু টু অ্যাড দ্য ফ্যামিলি ইনকাম অফ দেয়ার প্যারেন্টস। তাহলে এখন নেক্সট ফুল স্টপ, she is not welcomed, she is not welcomed, she indicates a child in our country. Okay, তাহলে she is not welcomed, এখানে ওয়েলকামটা কিন্তু কি প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তাকে কি করা হয় না, ওয়েলকাম মানে কি স্বাগত, তাকে স্বাগত জানানো হয় না। কিভাবে, উইথ দ্য ডিপ। এখন দেখো, ডিপ মানে এখানে কি বলছে, তোমার কি গভীর, উইথ দ্য ডিপ ড্যাশ অফ, তার মানে কি ড্যাশ ডিপ অফ, তাহলে আমরা এখানে কি দিতে পারি, দ্য ডিপ। ওকে, তাহলে ডিপটা কিন্তু এখানে কি অ্যাডজেক্টিভ, আর এখানে কি দিব আমরা, নাউন। ডিপ লাভ, আমরা কি দিতে পারি, ডিপ লাভ অফ হার্ট, তার মানে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয় না। কারণ কি, তারা কিন্তু ফিমেল চাইল্ডটা কিন্তু দে ডোন্ট expect the female child. Okay, they always expect to born is the male child. That is why she is not welcome with the deep love of heart. Okay, instead of মানে কি পরিবর্তে, in exchange of, it will be the synonym, is in exchange of is the synonym of also here the instead of মানে পরিবর্তে। being আমরা জানি রাইট ফর্মস অফ ভার্বস এ তোমাদেরকে বলেছিলাম সকল প্রকার, দ্যাটস মিন অল টাইপস অফ প্রিপোজিশন প্লাস পিভি প্রিন্সিপাল ভার্ব ইজ ইকুয়াল টু আইএনজি। ওকে, exception here only two, after two preposition there will be the position of v1, that's mean present form of verb in every situation. তো ইনস্টিড অফ বিং হচ্ছে কিভাবে, বিং কোথেকে আসে ব্যাপারটাকে তোমাকে বুঝতে হবে। সকল প্রকার টু বি ভার্ব যেমন এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, শ্যাল বি অ্যান্ড উইল বি, অ্যান্ড এদের পরে যদি কোনো একটি ভার্ব থাকে, দ্যাটস মিন এদের সাথে কোনো একটা ভার্ব যুক্ত করো, প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে যখন আইএনজি হয় তখন সেটা হবে আমাদের বিং হয়ে যাবে। বিং ডিলাইটেড মানে কি বলতো, যে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে একটা শিশু যখন জন্ম নেয় তাহলে কি অবশ্যই একটা হ্যাপি এনভায়রনমেন্ট তৈরি হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে যখন
একটি পুরুষ শিশু বা তোমাকে ছেলে শিশু কিন্তু জন্ম নেয়, তখন কিন্তু কি হয়ে গেল গা, আনন্দের বন্যা বয়ে যায়, মিষ্টি বিলানো হয়। কিন্তু যখন একজন মেয়ে যখন জন্ম নেয় তখন কিন্তু তার সিচুয়েশনটা টোটালিটাই ভিন্ন হয়ে যায়। তাহলে দেখো কি হচ্ছে, ইনস্টিড অফ বিং ডিলাইটেড কমা মোস্ট অফ দ্য মেম্বার্স অফ দ্য ফ্যামিলি, তার মানে পরিবারের অধিকাংশই সদস্যরা থিঙ্ক দ্যাট মানে কি মনে করা বা চিন্তা করা, দ্যাট শি হ্যাজ কাম, ইট ইজ কল্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ present perfect tense. It is called the structure of present perfect tense, that she has come to add, she has come to add to their okay, there has been used as the formation of possessive. তাহলে we know well that after all types of possessive form there will be given the parts of speech named noun formation here there. তাহলে কি করতে আসছে তারা, হ্যাঁ, she has come to add there কি হবে, sufferings or sorrows or pains, SORROWS, sorrows. You may apply here the sorrows, pains, miseries, problems, anyone, okay, because there means the plural formation here, their sorrows or PAINS, pains, or miseries or problems, anyone may be used here as right answer, because the previous gap we have found here the position of possessive form, and after all types of possessive form, whenever you will find the gap, then you will be able to apply here the sorrows, okay, and or pains. Even the mother of the female. In this regard, now we have discussed the position of only a female child. Now we are describing the position of the mother, okay, especially a newly birth child, female child. Even the mother of the female child, এমনকি এই মেয়ে শিশুর মা is not welcomed, তাকেও কি করা হয় না, স্বাগত জানানো হয় না। স্বাগত জানানো মানে কি, তাকে ভালো একটি সুখকর ঘটনা হিসেবে নেওয়া হয় না। কারণ কি, তারা মনে করে কি, এই যে মেয়ে শিশু যে জন্ম নিল, এই ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাও কিন্তু অনস্বীকার্য। আসলে কি মা জানে না, কখনো না, এটা মায়ের কোনো দোষ নয়। দোষ না থাকা সত্ত্বেও আমরা কি করতেছি বলতো, ওই মাকেও বিভিন্নভাবে অপমান করতেছি, দোষারোপ করতেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে আসো দেখো, তাহলে কি হচ্ছে, ইজ নট ওয়েলকাম কোরিয়ালি, দেখো ফর গিভিং। তাহলে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, আই টোল্ড ইউ, if you find principal verb plus gap, okay, and I told you if you find the principal verb plus a gap, then noun parts of speech will be applied, and I indicated you when I took a class on noun parts of speech, okay, and that is why you may apply here the position of noun parts of speech after principal verb, okay, and give. What is the main verb of giving? give, give, okay, give plus ing is equal to giving. For, yes, for has been applied here as preposition, and preposition plus pv is equal to ing, and that is why it is the main formation of principal verb called give. And for plus giving, and after principal verb we may apply here noun formation undoubtedly by the help of especially rules of noun, okay, noun parts of speech given. এখন
আমরা কি দিতে পারি এখানে নাও উই মে অ্যাপ্লাই গিভিং বার্থ BIRTH born is the principal verb, that is why instead of born we may apply here the noun participle speech. And what is the noun formation of principal verb born? And we may call here the participle speech birth. That is why in number E the right answer will be used here instead of principal verb noun, and noun here is birth, BIRTH, birth spelling here. Okay, now next, birth to a female child, rather the mother of the female child, subject here. Okay, and mother child is I told you in my verb class. Then I told you another, just after auxiliary verb plus principal verb plus ing or B3, anyone may be applied here. And I also indicated you, if you find here the auxiliary verb, any types of auxiliary verb, especially to be plus V1 plus ing, then it will be used the structure of any a continuous tense. And if you find here this am or is or are, anyone plus ing, okay, and PB plus ing, then it will be counted as the continuous tense. What types of continuous tense? Present continuous tense. Okay, and there has been given here is. Okay, we may apply here the position of principal verb plus ing. Okay, and if you don't find here the passive formation or ing formation, okay, then we may apply here noun or adjective. I told you in my previous classes, but in this regard here, the mother of the female child is, it will be used here the passive voice. Okay, you may apply here the structure of passive voice to indicate a meaningful sentence here. The mother of the female child is, and you may apply here the passive voice blamed or rebuke or hatred. Okay, তাহলে কি দেওয়া হয় যে মাদার, একটি মেয়ে শিশুর মাকে কি করা হয়? রিবিউক মানে কি? বৎসনা দেওয়া, ইনসাল্ট করা, তারপরে তোমাকে বলতে পারো এখানে হ্যাট্রেট করা, তাই না বিষয়টা, বা কার্সড করা। তাহলে আমরা কি দিতে পারি? রিবিউক, দেখো REBUKED, 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 rebuked or insulted or hatred, anyone. I told you in my several classes there will be no position of slash, এটা ওটা এগুলো কখনোই দেয়া যাবে না. You may apply the only one word, okay, to fill the gap. For this, এটার জন্য in the most cases, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই women are the victim of, okay, victim of, it is called the appropriate preposition here, victim of. In most cases, in most factors here, in this most cases, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই women, মহিলারা are the victim of, it is called the appropriate preposition in this sentence. Victim of মানে শিকার. Gender, yes, I depicted you in the modifiers item. There's a noun adjective here, okay, and what is the exact definition of noun adjective? If you find here the two nouns in united situation, and if you exclude the previous noun and there will be no problem to indicate a meaningful sentence, then it will be counted as the definition of noun adjective here. Then here we have found the gender, and
here we have also found the gap plus full stop, then any suitable noun will be applied, okay, just after gender. Then you will certainly find a meaningful sentence in the context of this passage, okay. And women are the victim of gender ডিসক্রিমিনেশন। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বলতে আমরা কি বুঝি? নারী বৈষম্য। বানানটা দেখো, DISCRI MINATION, ডিসক্রিমিনেশন, বৈষম্য। আবার আরেকটা another word or synonym applied here, the difference, DIFFERENCE, জেন্ডার ডিফারেন্স। আমি কি দিতে পারি এখানে? জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন। জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন মানে কি? নারী বৈষম্য। ফুল স্টপ। ইনফ্যাক্ট has been used here as connectors. If you go to answer number 10 on the part of a second paper, you may find here the such types of connectors, okay. In fact usually has been used in this sentence here, the given emphasis about any particular subject or topic here, okay. Then in fact is the synonym of indeed, actually, no doubt, undoubtedly, anyone may be applied here as the emphasis connectors. In this sentence here, the in fact it is given extra pressure here to ensure a specific meaning in this sentence here. In fact, the life of our women is not smooth. Life of our women is not smooth. Smooth has been used here, the adjective formation here, smooth। কি এখানে কি দিতে পারে? কি দিতে পারে? at all, মোটেই, no, and instead of at all you may use only one word, smooth plus ENOUGS, enough, ENOUGS. Then the life of our women is not smooth enough at all or running. মোটেই আমাদের যে মহিলাদের জীবনটা মোটেও কিন্তু কি হচ্ছে না? ভালো হচ্ছে না। জীবনটা আসলে তারা কি খুবই খারাপ একটা অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতেছে। Then we have to, last, if we want lasting development of the country, comma, and we have to, I told you the conditional sentence on the topic of completing sentence in my first classes here. Then if plus present indefinite, comma plus future indefinite, or if plus present indefinite or present plus present indefinite, then you may apply here the conditional sentence, okay. What types of conditional sentence? And it is called the first conditional sentence here, okay. If we want lasting development, আমরা যদি দীর্ঘস্থায়ী কোনো উন্নতি চাই বা দীর্ঘস্থায়ী কোনো উন্নতি আমরা চাই, তো কিসের চাই? আমাদের দেশের উন্নয়ন যদি আমরা চাই, we have to, okay, we have to, তাহলে have to indicates the exact Bangla use of obligation, and there are three uses of have to, has to, had to, shall have to, or will have to. Then have to, first one is obligatory or obligation, বাধ্যবাধকতা। Need, number two, প্রয়োজনীয়তা, need, প্রয়োজন, and number three is advice, okay. And advice, obligation or need, any one
word will be applied here in this sentence, and after to we may undoubtedly use the position of principal verb. Then country, we have to dash the dignified status. Status means status means honor. Status means honor, homage, tribute. Okay, and what will be the right answer in this gap? Here in country, we have to ensure. We have to ensure. We have to ensure ensure status. Okay, and instead of ensure, you may apply here up. Sorry. Hello. We have to uphold. Uphold the dignified status. Uphold the dignified status of the women of our country. The government is conscious. The government is conscious of this matter. সরকার এই বিষয়টা সম্পর্কে কি সচেতন। তাহলে the government is conscious of this matter. এই বিষয় সম্পর্কে সরকার খুবই সচেতন। ওকে, in the item of without clause, we have a practice two board questions. I think it will be very effective. If you attend all the classes, then you will be able to know the exact rules and some important tips how you will be able to answer this topic properly, especially to carry a full marks on it. Okay, next to see you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.